Mataram, Vande Mataram. Tumi Vidya, Tumi Dharma, Tumi Ridhi, Tumi Marma. Tvam hi prana sharire, Bahute Tumi ma Shakti, Hridaye Tumi ma Bhakti. Tomarai Pratima, Gadi Mandire, Mandire. Vande Mataram. Tvam hi Durga, Dashapraharanadharini, Kamala Kamala Dala Viharini, Vani Vidya Daini. Namami Tvam, Namami Kamala Mamala, Atula Sujala Supala Mataram. Vande Mataram. Shamalam Saralam Susmitam Bhushitam Dharanim Dharanim Mataram. Vande Mataram. Vande Mataram. भारत माता की जय। Yeah, Cherian ji, please go ahead. Yeah, thank you, Ji. Yeah, thank you, Ji. அனைவருக்கும் எனது மகிழ்வான மதிய வணக்கங்கள் பல. I am Chelian, President, லகு உத்யோக் பாரதி, EC member, NIQR. இந்திய MSME நிறுவனங்களின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சியில் மகத்தான தனது பங்களிப்பை தொடர்ந்து வழங்கி வரும் லகு உத்யோக் பாரதியும் தரத்தினியை தரணியெல்லாம் அனைவருக்கும் போதிப்பதில் தொடர்ந்து தன் பங்கனை பலரும் பாராட்டு வண்ணம் தந்து கொண்டிருக்கின்ற NIQRம் இணைந்து வழங்குகின்ற இந்த 56வது நிகழ்வினில் அரங்கில் உள்ள அனைவரையும் வரவேற்பதில் எல்லையில்லா மகிழ்வு. இன்றைய அனைவருக்கும் நம் வாழ்நாளில் நினைவூட்டும் நிகழ்வாக கருதும் இந்த இனிதொரு நிகழ்வினில் நம்மிடையே அனைவராலும் அறியப்பட்டவரும் நமது எண்ணங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் பதில் தர தனக்கே உரிய தனித்தன்மையோடு இங்கே இணைந்துள்ள ஃபார்மர் அண்டர் செக்ரட்டரி, மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ், மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய நேசத்திற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய திரு RVS மணி அவர்களை இன்றைய நிகழ்வினில் சீன இறக்குமதி இந்திய சிறு குறுவனங்கள் எவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றன, இதற்கான சலுகைகள் என்னவெல்லாம் வழங்குகின்றன என்பது Hello, Cherian ji. தெளிவாக எடுத்துரைப்பதற்காக அனைவர் சார்பிலும் இருகரம் கூப்பி வரவேற்று வணங்கி நிறைவு செய்கின்றேன். தொடர்ந்து நமது நேசமிகு, பாசமிகு, சிறப்புமிகு சாதனைகள் பல புரிந்து நம் அமைப்பில் சரித்திரங்கள் பல படைத்துக் கொண்டிருக்கும் பாசத்திற்குரிய சகோதரர் லகு உத்யோக் பாரதியுடைய தேசிய துணைத் தலைவர் மதிப்பிற்குரிய திரு ஹரிஹரன் ராமமூர்த்தி அவர்களை சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்து வைத்து தலைமையுரை ஆற்றிடும் அனைவர் சார்பும் அன்போடு வேண்டுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். உங்கள் சென்னை செலியன். தேங்க்யூ Cherian ji. எல்லாருக்கும் மதிய வணக்கங்கள். I take this opportunity to welcome each and every one of you on behalf of Lahu Udyog Bharati Tamil Nadu and also NIQR, National Institute of Quality and Reliability. We both organizations are jointly conducting a lot of programs for our members, and this is our 56th program during the COVID season. We have conducted a lot of programs, and just a small introduction to Lahu Udyog Bharati. We are a pan-India organization working in the field of in the services of micro, small, and medium enterprises. We have over 28,000 members all over India and over 1,200 members only in Tamil Nadu alone. We are represented in more than 27 districts in Tamil Nadu, and we are growing very fast. And thanks to all our members, for their very active participation. And coming to today's program, I think this is the need of the hour.
I think everybody after the COVID-19 has been having a very serious backlash on China. How to really come out of them, or how to really compete with them, and how to really uh, get going about restricting the imports from China. Uh, well, it's not just about China, it's mainly about import substitution, I would say. So I would like to take this opportunity to welcome Sri RVS Mani, who is one of my very fond persons. I've watched a lot of his YouTube videos, especially the ones on the P Guru's channel. Just a small introduction about Sri RVS Maniji. He is retired from the Central Secretariat Service at director level, and he was the undersecretary in the Home Department. A very particular point if I want to tell about Sri RVS Mani is that when Congress wanted to propagate the fake theory of Hindu terror, which he was only one of the very, I would say, only one person who really resisted this. That is one of his really big achievements, I would say, being in the secretary level. And also he has written a book on the myth of Hindu terror. I've really read this book. It's really wonderful, which gives a very, very detailed information about especially the Mumbai terror attack. I think anybody wants to have a copy of this can really get to know what really happened and what went wrong. He has also got scholarship to study the MSc from Manchester University in 1993-94. And he's also a law graduate from Delhi University, having done his postgraduate law from Nalsar, and became a fellow in arbitration from Singapore Institute of Arbitration. He began his career in the Secretariat Service in the Department to Industry, and in 1980s he was associated with setting up the PPDCs for leather sports goods, foundry tool, room centers for exercise with Unido, and other bilateral assistance. He has got a lot of credit to his name. One of the reasons why we wanted to do this program was my inspiration after I saw his P Guru's channel, where he said what MSMEs have lost in the last 20 years. I think more importantly, in the last 20 years is something which is very, very important, that we need to understand what went wrong, and how the Indian MSMEs, I don't want to use the word cheated, but sometimes it really forces us to use that word. So that was the really very, very eye opener for me. And I really spoke to RVS Maniji only on Twitter. He was very kind enough to immediately respond to us. And I'm really happy to have you, Mani sir, in this Augustful audience. I once again thank everyone. And today's program is going to be slightly different compared to how we are how we generally have the programs. Today's program is going to be moderated by our none other than esteemed member, Srimati Uma Mayappan, who is Director of Ayyappan Engineering. She is also our EC member of our Chennai chapter verticals, which conducts the trainings and programs. So Uma Mayappanji will moderate the questions, and it will be more of a question answer session kind of a thing. All members are advised to send their questions in the chat box, which will be taken up by Uma Mayappanji. Many people have already given their questions and suggestions directly to them and to me also, which I have forwarded to Uma Mayappanji. So I don't want to take much of this time. And there is also a video about Lahu Udyog Bharati and NIQR in the respective websites. I request all of you to kindly go through that and get yourselves more updated about these two organizations. So over to you, Uma Mayappanji, and thank you once again, everybody, and thank you, RVS Maniji, for joining us. Thank you. Good morning, everybody. Namaskaram. Romba Nandri Maniji for allowing us to have you here and giving you precious time on Sunday. It'll will surely be benefited. நீங்க கொஞ்சம் தமிழும் இங்கிலீஷும் கலந்து பேசுனீங்கன்னா எங்க ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். With a lot of Tamil audience இங்க. I think China pati we've been talking from January about COVID as well as economy. இதுதான் China தான் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கோம். At all levels, people at all levels, industry வச்சுக்கணும் அவசியம் இல்லை. Everybody's talking about China. But how is it going to affect us as MSME? நம்மளை எப்படி affect பண்ணோம்? Is it an opportunity or is it a problem to be sorted out? அதை நீங்க தான் எங்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காமிக்கணும். Because ரெண்டு பக்கமும் நிறைய அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பேச்சு இருக்கு.
if you look at the World Bank data, what we see is more than 50% of our import from China is basically on the capital goods and the intermediate goods. ஆனா அதை பத்தி ரொம்ப அவ்வளவா பேச்சு இல்ல. இந்த 20% கம்மியா உள்ள மேட் இன் சைனா கன்சியூமர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பாய்காட் பண்ணிட்டு பெருசா பேசிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலா அந்த 50% மேல உள்ள கேபிட்டல் குட்ஸ் அண்ட் இன்டர்மீடியட் குட்ஸ்னால நம்மளுக்கு என்ன அஃபெக்ட் ஆக போகுது, ஆர் இஸ் இட் an opportunity that we should take? And in the China and India political as well as economical அது warfare சொல்ல மாட்டேன், கொஞ்சம் disturbances இருக்கு. It's also because China wants to supersede in the world economy, and இந்தியாக்கும் சைனாக்கும் உள்ள கேப் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் நம்ம இண்டஸ்ட்ரி வந்து நம்மளோட கெப்பாசிட்டி என்ன, அந்த கேப்பை வச்சு நம்ம என்ன கெப்பாசிட்டி நம்மளுக்குன்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பண்றது? ஸ்மால் MSMEs நம்ம எப்படி திங்க் பண்ணணும், நாங்க எப்படி திங்க் பண்ணணும், நாங்க இதை எப்படி கோ ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். ஒரு லகு உத்யோக் பாரதி மாதிரி ஒரு அசோசியேஷன் வந்து என்ன விஷயங்கள்லாம் கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு போய் கேட்டு நம்மளுக்கு MSMEக்கு யூஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும், இந்த மாதிரி விஷயங்களை பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். லெட்ஸ் கோ ஆன் a positive note as to take this as an opportunity to go to the next level is what I'm thinking. மணிஜி, நம்ம கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் ஆரம்பிக்கலாமா? நீங்க மியூட்ல இருந்து எடுக்கணும். ஆரம்பிக்கலாம் எனி டைம். ஸோ பேசிக்கலி நம்ம என்ன சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா, நிறைய பாய்காட்டிங் இதெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம். இஸ் இட் ரியலி அ பாய்காட் ஆர் இஸ் இட் ஒன்லி வாட் வி see in media? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா? In real sense, it is not a boycott. And sir, as you already said, முதல்ல நீங்க சொன்னீங்க, இன்டர்மீடியரிஸ் யாரெல்லாம் அந்த இன்டர்மீடியரிஸை யூஸ் பண்றாளோ அவளுக்கு பர்ஃபெக்ட் சப்ஸ்டிடியூட் இருக்கா இல்லையா? கேபிட்டல் குட்ஸ்ல நம்மள்ட்ட சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையா? ஸோ 70% இஸ் ஆல்ரெடி நாட் பீங் பாய்காட்டட் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல. Rest 20%, why it is relevant is MSME low end products, low value products are all very high in the 20%. Yeah. And the 20% like effective boycott இன்னும் கூட ஆனா இல்ல price sensitivity ரொம்ப உண்டு. நம்மளோட price cost spiral கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. There are two reasons for that. Core cost எடுத்தாலே ஜாஸ்தி, அதை தவிர movement cost, transportation input of everything including the statutory compliances. இந்த வெவ்வேறு ரூலுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட தனி ஆக்ட் உண்டு, ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட தனி ஆக்ட் உண்டு, அவனோட 4 இன்ஸ்பெக்டர் வருவா, இவாளோட ஜிஎஸ்டிலாம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இதோட காஸ்டிங் உண்டு. ஒவ்வொரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்தாலும் அவனை அட்டன் பண்றதுக்கு மேன் பவர் காஸ்டே ரொம்ப ஜாஸ்தியாகுது. அதெல்லாம் இல்லாதக்கு இது என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, இது நம்ம பார்த்தேன்னா 18 வருஷமா 16-17 வருஷமா தான் இந்த சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமா ஃப்ளட் பண்ண ஆரம்பிச்சது. முதல்ல அவள் மேல இருக்கிற இந்த என்எம்சிசி நீங்க சொன்னீங்களே, என்எம்சிசி நோ மோர் இன் எக்ஸிஸ்டன்ஸ். என்எம்சிசி காட் இட். தேர் வர் லாட் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸ் அண்டர்நீத் திஸ். அதை பத்தி நான் போறதுக்கு இப்போ திஸ் இஸ் நாட் த ரைட் ஃபார்ம், பட் நான் அதை பத்தி பேசியிருக்கேன் பி குரு சேனல்ல. certain party which was leading and supported by a certain party which is always having its origin to Chinese, the communists and others, support பண்ணினால ஒரு template form ஆச்சு. And as a some consequent of the policy template, நிறைய Chinese products வந்து they started replacing the Indian products with அவளோட எப்போதுமே because of their economies, Chinese economies of scales are very, very huge. There is nothing called Chinese MSME. It is all Chinese products and Chinese maximum investment is the Chinese government. என்ன பேர் சொன்னாலும் அதில் பின்னாடி கவர்மெண்ட் மசில் உண்டு. நம்மளுக்கு அது கிடையாது. அது என்டர்பிரைஸ் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் எக்ஸப்டிங் ஐ திங்க் ஃபியூ என்ட்ரிஸ் இன்க்ளூடிங் 52 இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக் இண்டஸ்ட்ரியை தவிர பாக்கி எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டொமைனில் வருது. அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டொமைனில் வரதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஃபேக்ட்ரி செட்டப் பண்ணுறதுக்கு, ஒரு பிளான்ட் செட்டப் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. யூ நோ இட் பெட்டர் தேன் மீ, ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு டெல் யூ. அப்புறம் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் அவளுக்கு குறைச்சல். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே கேபிட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் இஸ் ஹை. Working capital financing and the operating cost financing is even higher. Cost of finance higher than ever. Even now,
எவ்வளவு லிபரலைஸ் பண்ணினாலும் இன்னும் நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்ஸ் ஆகும். ஸோ சைனாவோட ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவிட்டியில் இன்னி தேதிக்கு நம்ம எவ்வளவு தான் நேஷனலிஸ்ட் மூவ் பண்ணாலும் அந்த ரோடில் யூஸ் பண்ணுறவன் வந்து வாட் எவர் இஸ் தி லோ காஸ்ட் ஐட்டம்ஸ்லையும் அவனுக்கு 2 ரூபா டிஃபரன்ஸ் வந்தாலும் அது அவனுக்கு மேஜராக போவான். இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் டெண்டன்சி. இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்குமே நம்ம ப்ரைஸ் சென்சிட்டிவாக இருந்தோம். இல்லாட்டாக்க NIQRக்கு அவசியமே இருந்திருக்காது நேஷனல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் குவாலிட்டி அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு. இந்த குவாலிட்டி ஏன் நமக்கு நம்ம கன்சியூமர் லெவலில் அட் த லோயஸ்ட் கன்சியூமர் லெவலில் வை டூ வி காம்ப்ரமைஸ் தி குவாலிட்டி? பிகாஸ் தட் குவாலிட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் ஹேஸ் நாட் கம் இன் டு தி ஜெனரி ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் இந்தியா. அது நம்ம ஸ்டேட்டுமே 8 மணி நேரம் தண்ணி விடுறதுக்கு 2 மணி நேரம் தண்ணி விட்டாக போகிறோம், எனக்கு இவ்வளவு தண்ணி போகிறோம்னு அந்த குவாலிட்டியை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுறவா தானே. அது ஒரு பேசிக் திங். அதை வந்து நம்ம எப்படி கன்சியூமர் எஜுகேஷன் பண்ணுறோமோ அது தட் உங்களோட டொமைன் தவிர்த்துமே வேற டொமைன்லேயும் உண்டு. வேற டொமைன்லேயும் எப்படி உண்டுனாக்க கன்சியூமர் ரைட்ஸ், கன்சியூமர் அஃபேர்ஸ்னு ஒரு மினிஸ்ட்ரி இருக்கு. அதோட ரெலவன்ஸ் MSMEக்குன்னு அப்புறம் வருவேன். அவ வந்து இந்த குவாலிட்டியோடு அவ இன்க்ளூடிங் குவாலிட்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கூட டிஃபைன் பண்ணுவா குவாலிட்டி. ஸோ சைனாவை ரீப்ளேஸ் பண்ணமானாக்க அந்த முதல்ல அவ தே ஷுட் பிரிங் அவுட் அ நோட்டிஃபிகேஷன் தட் எங்களோட சேஃப்டி ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படிக்க வி டோன்ட் அக்செப்ட் த சைனீஸ் ஸ்டாண்டர்ட், தே மே பி ஈவன் சுப்பீரியர். அப்படி ஒரு தடவை பண்ணினா இந்த இன்டர்மீடியட்ஸும் வெளியில போவா. சப்போஸ் இப்போ ஆட்டோ செக்டர் இருக்கு, ஹியூஜ் ஒரிஜினல் எக்யூப்மெண்ட் மேனுஃபேக்சர் இருக்கான், அவன்கிட்ட ஒரு 500 ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து MSMEலேருந்து வருது. சின்ன சின்ன ஒரு காஸ்டிங்லேருந்து, ஒரு வாஷர்லேருந்து, ஒரு லூப்லேருந்து, ஒரு அது என்ன அது டியூப்ஸ்லேருந்து, கார்பரேஷனோட அசம்பிளிலேருந்து எல்லாம் சப் அசம்பிளிலாம் 500க்கு மேலே ப்ராடக்ட். மை சன் இஸ் இன் தி OEMs மேனுஃபேக்சரிங். ஸோ ஐ நோ தி ecosystem there. அந்த 500 ப்ராடக்ட் இஃப் இட் இஸ் பேண்ட் தட் தே வில் நாட் யூஸ் எய்தர் சைனீஸ் இன்டர்மீடியரி at the fabrication level, அப்படி ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் கொண்டு வந்தா சைனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கோஸ் அவுட் பை வர்ச்சு ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன். இதுதான் எப்போதுமே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பண்ணணும். நான் அதுதான் யூடியூப் சேனல்லையும் சொல்லியிருக்கேன். அப்போ வந்து அவர் கேட்டார், மிஸ்டர் ஸ்ரீ ஐயர் asked me a question, do we have the capacity? I said we will go get the capacity progressively. ஒரு 40 வருஷம் முன்னாடி போனீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி ப்ரமோஷன்ல ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம், ஃபேஸ்டு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ரோக்ராம் இண்டிஜினைசேஷன். நம்ம அதுக்கு அந்த ஃபேஸ்ட் அந்த டேர்மை மட்டும் எடுத்துனா அதோட ஸ்பிரிட் எடுத்துக்க வேண்டாம். அதோட ஸ்பிரிட் இங்கே வேற. நம்ம ஒவ்வொரு குவாலிட்டி எதெல்லாம் நம்மள்ட்ட கெப்பாசிட்டி இல்லையோ அதை நம்ம ஃபேஸ்டு வேல we will create that quality, we will acquire that quality. ஆனால் அந்த சைனீஸ் குவாலிட்டி இருக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு 10% எக்ஸைட்யூட்ல உள்ள வந்துடுறான். Chinese quality இருக்கிற வரைக்கும் Shivakasi has died, toy industry has died, many intermediaries including ACSR conductors மாதிரி சின்ன சின்ன, you may recollect, people may recollect, once upon a time reservation இருக்கும்போது இந்த மாதிரி குவாலிட்டி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரிசர்வ்ட் லிஸ்ட்ல வரும், இண்டஸ்ட்ரி லிஸ்ட்ல இல்லையா. Once upon a time there was a reservation list, I think up to 90s and even up to early 2000 it was there. Reserved listல வர அவ்வளோ ஐட்டமும் எல்லாம் சைனாக்காரனுக்கு போயிடுச்சு. மேஜர் சப்ளையர் சைனா, and they kill you by virtue. உங்க கெப்பாசிட்டி கிரியேட் ஆகி, உங்க குவாலிட்டி கிரியேட் ஆகி, உங்களோட எபிலிட்டி இருந்து கூட சைனாக்காரன் ஏன் அந்த பிரைஸ் சென்சிட்டிவிட்டினால நோச்சிட்டான். This is a very very clear case how it was replaced in 2004. அதை வந்து ஒரு சாப்டர் 1 வச்சுட்டு இப்போ நம்ம இப்போ சைனாக்காரன் வந்து அவாய்ட் பண்ணுவோம்னாக்க we have also have a very impending danger. அது ஃபேப்ரிக்ஸ்ல நிறையவே ஆரம்பிச்சுடுது. பங்களாதேஷ், வியட்நாம், லாவோஸ் இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ்லாம் மேனுஃபேக்சரிங் ஹப்பா வந்துட்டு இருக்காங்க. அதுல என்ன ப்ராப்ளம்னாக்க அங்கதான் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ஒரு மேஜர் வேலை பண்ணணும். இப்போ பங்களாதேஷ்க்கு வந்து MFN இது உண்டு, அடிஷனல் பெனிஃபிட்ஸ் உண்டு டரீஃப்ல EU ஸ்டேட்ஸ்ல, பட் இந்தியாவுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. ரெண்டாவது பங்களாதேஷோட SI சோஷியல் ஆடிட் இருக்குல்லையே சர்டிஃபிகேட் 18,000 SIA 18,000. அதில் என்னாச்சு, நீங்கள் பங்களாதேஷில் போய் நான் I retired from textile ministry, I visited the garment units there. அவ்வளோ ஒர்க்கரையும், it is a fact, you can go and verify. They live in a workers hostel. ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் லீவு.
ஃபேமிலியை விசிட் பண்றதுக்கு. டாக்காக்கு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ்ல நிறைய கார்மெண்ட் ஃபேக்டரி உண்டு. அதுல நியர் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா 12 மணி நேரம் வேலை பண்ணுவான். அந்த மாதிரி அதுல என்ன ப்ரொடக்டிவிட்டி, பிகாஸ் 12 மணி நேரம் வேலை பண்ணான்னா ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆக்சுவலி வில் பி மச் சுப்பீரியர் டு யூ. ஸோ இஸ் சோஷியல் காஸ்ட் கெட்ஸ் ரெடியூஸ்ட். ஸோ யூ கெனாட் கம்பீட் வித் தட். நம்ம இங்க லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு எத்தனை வருஷமா அழுதுன்னு இருக்கோம். So I don't want that type of a inhuman labor reform, labor system, but at least give us a competitive labor reforms. அதான் நம்ம லேபர் மினிஸ்ட்ரிட்ட முக்கியமா சொல்லி ஆனோம். MSME இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் allow us to do contract labor, engage them, seasonal work order இருக்கும்போது நான் 500 பேரை எக்ஸ்ட்ராவா எங்கேஜ் பண்ணிட்டு அந்த ஒர்க் ஆர்டர் இல்லையா போது I don't have to carry that legacy and pay them the cost. இது உண்டா இல்லையா? ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஆர் ஃபேசிங் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆல்சோ. நிறைய இன்டர்மீடியட்ல உண்டு. சடனா ஒரு ஒர்க் ஆர்டர் வந்த உடனே உங்கள்ட்ட ஓவர் டைம் ரேட்ஸ் ஹையர் ஆகிடும், அது ஆகிடும், எல்லாம் கஷ்டப்படுவோம். அந்த லேபர் ரிஃபார்ம் இஸ் அனதர் ஏரியா வேர் யூ ஹாவ் டு டேக் அப் வெரி ரிகரஸ்லி. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல தான் எடுத்தானோ. சந்தோஷ் கங்வார் இஸ் த லேபர் மினிஸ்டர். கோ அண்ட் லாபி வித் ஹிம். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஏரியா வேர் தேர் கேன் பி அ லாட் ஆஃப் காஸ்ட் சேவிங். நம்ம இது பண்ணல. இந்த சைனா லூஸ் அவுட் பண்ற அவ்வளவு அட்வான்டேஜும் வியட்நாமும் பங்களாதேஷும் லாவோஸ் எடுத்துட்டு போயிடும். மணிஜி ஜஸ்ட் உங்களை இன்டர்ஃபியர் பண்றேன். இப்போ நீங்க 3 பாயிண்ட் இப்ப சொன்னீங்க. ஒன்னு காஸ்ட் ஆஃப், நம்ம காஸ்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, we not able to meet the cost. The other is the import alternative. இப்போ நம்ம சடனா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணோம்னா we don't have an alternative source, be it raw material or be it intermediate. அப்புறம் இந்த labor issues we still have. Okay, labor issues can be, even if we say that we can sort it out parallelly, ஏன்னா நம்ம இந்தியாக்குள்ள உள்ள கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்றதுனால அதை அப்படி வச்சுட்டா கூட the cost of finance and import alternatives cannot be done overnight, right? You said phased mannerல பண்ணனும்னு, பட் சடனா இப்ப பேன் பண்ணினோம்னா சைனாவை, இது phased mannerல நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது? because global marketல we will not be competitive because of the cost. And we will also not get the import alternative. கிடையாது நிறைய விஷயத்துல global marketல நமக்கு கிடையாது import substitute alternative நமக்கு வரதுக்கு. all resources not there in India also. உடனே பண்ணனும்னா green field ல இருந்து ஆரம்பிக்க முடியாது. ஆமா. so இந்த மாதிரி இருக்குறச்சே நாங்க business people, enterprises நாங்க என்ன பண்றது? அது ஃபேசிங்னாக்க அந்த ஃபேசிங்ல தான் you start boycott also in a phased manner, concurrently, parallelly. When you are creating capacity, that thing goes out of the basket of China, Chinese source. நம்ம ஆளுங்களுக்கு காஸ்டிங் தானே பெரிய பிரச்சனை. அதாவது we will not be competitive னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு பயம் இருக்கு இல்லையா? அந்த பயத்துக்கு தானே we will ultimately MSME has to support. The Ministry of MSME has to support, not in, see direct, if he gives you direct incentives it will be hit by WTO red subsidy and all that. But there are several ways of facilitating it. அந்த வேஸ் தான் ஜி கேக்குறேன் உங்க கிட்ட ஓபனா கேக்குறேன். There are several ways of facilitating it. I will tell you one thing. Now in the alternate substitute capacity creation if they can facilitate, including through financial incentives. They will not facilitate for any import in lieu of import, but local capacity creation can be done, not with a lot of incentives, whatever may the incentives are. That all of you have to propose to the government, because government doesn't think. Ava vara paper da examine panni poduva. Let me be very forthright. So you form a group, identify in your own group, identify areas where this can happen. First low hanging fruits, what all area எங்கெங்க capacity create பண்ணா 8 மாசத்துல capacity plant வர முடியும், அவளோட manufacturing roll out another 16 monthsல வர முடியும். So that in 2 years we have a, or 1.5 years or 2 years we have a supplier, dedicated supplier. And அதோட cost inputல எப்படி குறைக்கங்க, எங்கெங்கெல்லாம் அந்த government assistance ஓட அந்த cost input basically very focused down. எனக்கு இதுல காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சிங் சிட்பி லோன்ல முத்ரால இன்னும் 10% இன்சென்டிவ் போட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சிங் தி ப்ராஜெக்ட். Let the state government give me a little cheaper land, because land is a very real estate lobbies don't allow you to acquire land for even for industrial users. It's a huge muscle.
அந்த லேண்டை எப்படி அது earmarked land, அந்த லேண்ட்ல வந்து how do you get that incentives, or is the state government of India also NSIC or some sort of NSIC is a sunk organization, but it can be revived. Let them buy a land and hand it over to these substituting fellows. ஸோ தட் ஸ்பெசிஃபிக் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம். தட் இவ்வளவு லேண்டை வச்சுட்டு இதுக்குள்ள யாரெல்லாம் இன்ஸ்டியூட் பண்ணுறாங்க, நாங்கள் வந்து சப்சிடைஸ்டாக லேண்ட் அலாட் பண்ணேன்னா அதில் வந்து யூ கம் அண்ட் செட் அப் தி பிளான்ஸ். தேர் ஆஃப்டர் தேர் ஃபைனான்சஸ் வில் பி சப்சிடைஸ்ட் through SIDBI, or even the Mudra is going up to 1 crore, let it be extended up to 10 crores. Like that. We have to lobby. So you have to identify, first thing is the sector. Number two, after you identify the sector, within the sector, the items where this capacity has to be urgently created based on the number, and the capacity has to be very robust, because if you don't create capacities like the Chinese capacity, அது எப்படி பண்ணணும்னா ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணாக்கா MSMEல they will be hit by the investment ceiling limit. So in an industrial estate, if 14 or 15 people invest inside a industrial estate, common facility center வச்சு பண்ணினேன்னாக்க each investment will be MSME as per the definition of the ceilings, investment ceilings, but there will be a lot of synergy in able to supply, and that will ensure that the cost ceilings have come down. Some sort of a thing can be worked out. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா ஒரு கன்சார்ட்டியம் மாதிரி MSME Exactly. குள்ள I didn't want to use the word consortium because some bureaucrat will simply, without using this word, he will say cartel. Okay. I'm very, very, very careful with my words. Okay. Or some people, some vested interest will say it is a cartel. So let us not use the word consortium. I am very specific about it. Okay. So we form a synergetic group or a cluster. Cluster will be there. Okay. Cluster அது எப்படினாக்க வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆகவும் வரலாம், அந்த சீரியல் வேல்யூ ஆடட் ஆகவும் வரலாம், இல்லாட்டா ஒரே ப்ராடக்டோடு 8 பேர், so that all capacity put together productivity increases. Either way you can do it. Incubation and facilitation can be together. That can be aggregated and shared incubation together. Facilitation and all the testing processes, all everything. those things can testing, be though PDTCs are there, the MSME Director Institute, they have the product testing. Our regional testing centers are still existent, or they are when each MSME has a director, the director MSME in each state has a regional testing center also, na? Let them give free of cost services, because if there is a pressure on them to create revenue, then he is not going to charge from anybody else, he is going to charge from you. Yeah. So that adds to your cost. Similarly, the tool room training centers all over there are 15-16 tool room training centers, central tool room and central tool design, and this indoor Aurangabad, Jamshedpur, Ahmedabad, there are so many places we established tool rooms. Similarly, we have this for example, the leather industry, you have that central footwear leather training institute in Chennai, Gindi somewhere. So certain centers are still existent, and certain can still come. Testing, for example, electronic testing, Hridaye is there, Mumbai, that is also under MSME. All these centers have got no work. They have to really be galvanized. Avalada, in fact, instead of our going to them, they should also come to go us. Concurrent engineer with the clients to establish quality ensured. There are around 19 or 20 autonomous body organizations under the MSME Divisional Development Commission office. They have also to be galvanized. Let them do proactive work, extension work, proactive work. Hridaye should come to say Chennai, set up a regional center. Hridaye should say, I will give you all testing instrumentation and testing facilities for all the electronic micro, because there is so much. Why Chennai? Because there are so many things which are coming up, including the Nokia factory and all. Everywhere on the backward linkage contains some small electronic manufacturer, some component manufacturer. Correct. Backward linkage. Plus, on the western side of Tamil Nadu is the defense corridor coming. Correct. Lot of ancillarization will come up. Avalukku the Hridaye centers you can, in fact, that is the favorite product of finance minister. All of you can go and take an appointment and talk to her that
please ensure that these type of things are there. We have to ancillarise. We have to be the future vendor of this entire defense corridor and on this Sri Perumbudur corridor also. So this can how come. So in the Mari, we have to take horses for courses Mari over ministry, over proposal which we have to go and catch hold of them and follow through with them, because over there minister Monday Atta bureaucrats will not be very kind, so you have to call them, follow through with them. State government to follow through பண்ணணும். Director of Industries க்கு தனியா இருக்கல, MSME க்கு இல்ல ஒரே director of industry தானா? தனியா இருக்கா? தனியா இருக்கா? That's good, because some people have textile industry, everything they are together in some state. So there also we will take it up like that. So how we have to, because the IPPN's role is now very limited, but that also we have. One important thing, if you are talking of exports, you have export specific export promotion councils, products like council for leather exports, electronics. There are certain MSME products which are very export worthy. But there is no united council can ensure that their presence in several international fairs where it can be promoted. There is a gap actually. அதாவது வெப்சைட்ல எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க, பட் MSME யோட அவேர்னஸ் அவ்வளோ இல்ல. So there is a gap between the huge two. Gap. Suppose you Melbourne sourcing fair நடக்கும். Lot of things can go. But not many people from MSME are you also get subsidization for participation market assistance women entrepreneur இருக்குனா நிறைய subsidization இருக்குயா, extra அதெல்லாம் நிறைய உண்டு. அது கவர்மெண்டோட ப்ரோகிராமே உண்டு. ஆமா, that's a big program, but awareness level is very very low when it comes to micro and small level industries. But increase பண்ணோம்னா the gap can be filled is my point of view. அது தெரியல, that needs to be worked on. Similarly, certain clusters, say for example, I know about the handicraft cluster in Jodhpur, which is sending almost 400 trucks every year to export through Kandla port. So on the Mari, because of this Apex thing only, now EPC is already there, is for engineering products. Correct. I know that EPC, but what is their focus on MSME? EPC is there, IEMA is there for electric product, but how much of their focus is on MSME, which gives you not, in terms of value and penetration, huge benefits. EPC is always talking about the big industry, big ticket items to be on overseas contract where they can sell on their big ticket item. So MSME specifically export promotion council, some organization, Apex organization, so that wherever other things are not covered, those MSMEs can be. See, when you talk about these industries, பாத்தீங்கன்னா இப்ப pharma industry and defense industry, they've got some kind of boost. Like pharma industry இப்ப recent பாத்தீங்கன்னா to make it more self reliant, they're given a big boosting, saying 51 products வந்து finished drugs, bulk drugs வந்து or starting material தனியா இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி if you look at defense sector, they are saying that Russian delegates ஓட Russian government ஓட ஒரு policy போட்டு make in India knowledge sharing for 5 years, so that spare parts இங்க production பண்றதுக்கு அவங்க help பண்ற மாதிரி. So these MOUs, these things are going on, you know, they have to get executed, but policies இருக்கு, people are pushing, and this is going on for these two industries. இந்த மாதிரி எங்களுடைய இன்ஜினியரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ இல்ல வேரியஸ் அதர் MSME உள்ள இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ ஒரு பூஸ்ட் கொடுத்தா என்ன? Not necessarily financial, but these kind of boost. Opportunity boost. Yes, it is very much opportunity required. Boost. For example, now if you can again lobby with NATRIP and ARAI for creating safety standards meeting component industry in automobiles. ARAI is doing it similarly. So the end product testing in NATRIP where irukku. NATRIP, I think Chennai also they have a center for auto industry. Electrical industry, yes, electrical industry has been worst hit by the Chinese incursions, economic incursions. Maximum electrical industry, because people have LED எல்லாம் ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் they simply penetrated into it. It's very good that electrical industry, the LEDs are energy efficient, but
where you are given an opportunity to create a capacity. 2004 and all LED became, and the Chinese got their parity, or in fact super parity with you to penetrate into the Indian market. They priced the good shot, and then you were out of it. How many electrical industries have invested in LED manufacture after the Chinese Chinese have come in. அப்போ trading தான் ஜாஸ்தி ஆயிடுது. அங்கிருந்து trading வாங்கி தான் இங்க ஜாஸ்தி, right? வித்துடலாம். அங்க வாங்கி வித்துறது, that is easier. Easier And and much cheaper. much cheaper. And most importantly, enforcement. Hmm. Any of you can go to Alipurdwar in Siliguri. Hmm. Whatever may be the ban, whatever may be the proscription, whatever may be the policy, somehow the Chinese products find their place in that Siliguri area. From there, northeast, it is even now very difficult to go and sell your products in northeast. It is mostly Chinese product because of the Alipurdwar. Alipur. Similarly, lot of places in Bihar, Bengal and all, they have a fancy for that. We don't know, including bicycles are available. Openly Chinese, see, bicycles is not something which will be hidden inside a product. Chinese bicycles are going on. Chinese they open in the market. Right. Scooter has a registration process. Still, some of the West Bengal government is willing to do that in the transport authority in Siliguri. So these type of things is also to be addressed very solidly. But that is a separate thing. The component sector is already taken over by the Chinese flooding. Correct. இப்போ அதனால தான் கேக்குறோம். இப்போ component sector is already taken over by them. So suddenly import substitution பண்ணுங்க or capacity building பண்ணுங்கன்னா நம்ம அந்த pricing, because see, lot of MSME who have sent me questions here today are all on pricing. How to match the price? How can we sustain in a global market? Because we are so in the last 30 years we've become so dependent on the Chinese product. Not just us, every other country in the global market. That's the reason pure price la நம்மளுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிச்சோம்னு வெச்சுக்கோங்க. See, within the MSME also, cost of procurement, not the price of procurement, cost of procurement, that has to be demolished by, that is what is the government of India should facilitate. Correct. Andadla da what Cost should the of association procurement. like See, us take suppose forward? நான் ஒரு advertisement கொடுக்கேன், 300 ரூபாய் ஒரு டெண்டருக்கு வருது, 600 ரூபாய் ஒரு டெண்டர் பேப்பர் ஆறுது. I request that should be done by an apex body. See, for all my needs, I should be able to place a indent with, say, NSIC free of cost, and they should be able to deliver the goods after proper inspection, the goods of my specification. That is where certain institutional body has to be introduced. So that you can talk to Minister MSME himself. I think he'll be forever disposed. If you are reducing the cost, see, in the procurement, entire procurement cycle, cost cycle, the cost involving procuring notice to tender, that itself is around 16 to 18% of the cost. Total price by the cost of the procurement process. So that should be, if that is cut, that's a huge benefit you will have in the acquisition process. The cost of procurement we can take it up with the government. Sir, please, at least if you are able to mitigate this, on that a single point person, no WTA red flag will be there. Cost of procurement we will attack. So that is one thing in the basket, that irrespective of the sector, cost of procurement we need to be, we take it up with MSME, sir. Please, all these NSIC or some other organization. Similarly, when I am supplying to GEM, because government of India is a huge procurer. Not only the government of India, also the public sector, or most of them are depending upon GEM. GEM, long time back, there was a 10% incentive for MSMEs. 10 or 15%, 40 years back or 50 years back. That should not be coming out like that, but that should be, for us, the costing charges, the test quality assurance should be free of cost, or for government suppliers, because it's a one-time quality assurance. The testing is once in 3 years or once in 5 years. It is not that every consignment is tested. Similarly, the empanelment, for our cost of empanelment should be much lesser than the
normal position of impairment. Scales we will take, because once you are on the gem, your cost of selling also becomes much lesser. But if you Similarly, look at gem portal, sir, sorry to interrupt you. நிறைய இது like thermos flask அந்த மாதிரி common items that has been procured by the government. அதுல எவ்வளவு made in China உள்ள போறது? Tradingல people sell, no? போறது நிறைய போறது. அததான் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும். What is my benefit being in MSME? Why will I try to manufacture? Because இப்போ என்னோடது வந்து 150 ரூபாய்னு வெச்சுக்கோங்களேன். சைனால 90 ரூபாய்ல கொடுப்பான். பட் ஜெம் போர்ட்டல்ல 90 ரூபாய்ல தான் வாங்க போறீங்க. கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் சர்டிபிகேட் வச்சு இன்சிஸ்ட் பண்ண வேண்டியதானே? See, number one is I am already talking with the consumer industry affairs to bar any Chinese origin product expressly. Finished product best. Subsequent that product lines will be identified on a phased manner based on our own creation of capacity. When we are talking, just sorry for interruption. What Mani sir is trying to say is something which is already happening in the steel industry. இப்போ ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரியில பாத்தீங்கன்னாக்கா எனி ப்ராடக்ட் விச் இஸ் மேனுஃபேக்சரபிள் இன் இந்தியா வித் அன் ஐஎஸ் கிரேட் தே டோன்ட் அலோவ் த ஸ்டீல் டு பி இம்போர்ட்டட் கரண்ட்லி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ப்ராபப்ளி வி ஹாவ் டு ரெப்ரசென்ட் டு தி கவர்மெண்ட் ஃபார் ஆல் தி ப்ராடக்ட்ஸ். இப்போ எனி ப்ராடக்ட் தட் கேன் பி மேனுஃபேக்சர்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னாக்கா then we should probably advise the government that there should be a ban to import these products from China. I think this is something what that I want to do it through a delegated registration route. Right. The list of quality இதெல்லாம் உள்ள standards, quality standards and safety standards, அதுல வந்து நம்ம அத பார் பண்ணிரணும். Chinese product barred. Okay. Thank you, please go instead of simply giving us a policy, let us go one step further, delete them from the, or we will bar them under the rules. Okay. இது வந்து சைனாக்கு மட்டும் பார்க்கணுமா ஜி இல்ல, or you have to see for all countries saying that whatever you can do in India you should not import. அப்படி பண்ண முடியுமா? அது முடியாது. எனக்கு it goes against the momentum of the economic policy presently. China, you have a reason for it, because under the technical barriers to national security can be used as WTO. National security can be used as a ruse to debar a particular country's origin, but otherwise it goes against the rhythm of the momentum. So ipodeki China, because China is the biggest threat, two things we have to do. China is the biggest threat. How to replace China, number one, and also the vacuum created by China, how to fill in that so that Vietnam or Laos doesn't enter here. Correct. Ipo because that's a major threat. We are all China. Actually speaking, we are in point of view, we have been talking in papers and media that opportunity for India. But I see the opportunity is not for India. It's going to the other smaller countries like Vietnam and all, because their cost of production is very, very less, and the land, everything is very less. Everything is less. அதை தவிர்த்து அங்க வந்து ease of doing business. Yes, அதாவது the SIA simpler to establish social audit norms-லாம் ரொம்ப லூஸா தான் ஃபாலோ பண்ணுவா. இவ்வளவு because the entire eye of the world is in India. Whether it is child labor, whether I'm not a supporter of child labor, whether it is child labor or phytosanitary issues, everybody wants to pounce on here. அதான் இப்போ என்னோட இன்னொரு கேள்வி என்னன்னா, this opportunity moving from China to India, is it actually a myth? I don't say it's a myth. If we are smart enough, we can encash it, we can ensure that it moves into India. But if you are lax, if you are only talking and not really going aggressively, it can seep into Vietnam, Laos and other places. Correct. That is the point I'm talking. நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, இப்போ we are only talking. So what are the steps that we need to take to become aggressive and do this? Because generally we are not the aggressive types. We are not aggressive types. Aggressive types. கொஞ்சம் complacent தான், கொஞ்சம் accommodating தான். But in the மாதிரி இருக்கிற situationல we have to get aggressive, otherwise we lose the opportunity. Once opportunity lost, again it will not knock on your door. Vietnam will become another China for us to wake up. Yeah, and then we'll still be talking about it after 30 years. Right. So this is the best opportunity. I mean, hammer it. You let us go to the politicians, we will go to the ministry. We take one paper to each of these ministers, like consumer affairs.
like each of them form a working group. MSME, Consumer Affairs, IP&P, and Commerce to establish the exports are happening. Exports are happening from there, like the steel thing, and also the bar on Consumer Affairs for ensuring that the template used in steel industry is used for MSMEs. MSME. And similarly, Finance Ministry also. And also being the author of the defense corridor, she will be, this finance minister has to be tagged and invited, and a little bit lobbying has to take place there. That is very important at this stage. But if this is the right time, in another 6 months, maybe we may be missing the bus or something like that. Correct. I mean, I think 6 months also is too long a time that you're talking about. I feel, 3-4 months by December, I think there will be an issue. There will be an issue. So we simply grab it. The timeline is very essential here. The timeline is extremely essential here. So, in fact, whether I would suggest sector specific, 4 people, you just pick it up, form into a group, let them identify the basket. I request Hariji to note this point so that basket of where all we can should take help. Up this. Basket. Absolutely, absolutely. I'm taking down all the points what Manji is saying. I think our Jaykumarji, General Secretary, he wants to come in. Jaykumarji, are you there? Yes, Jay. Yes, Jay. Sir, good morning to all. Good morning. Sir, actually what has happened between 2004 and now is most of the manufacturers, means earlier though those are the items that we were manufacturing, that has become imported item. Most of the manufacturers have turned into traders between 2004 to 2000 up till now. Maybe we will have to reverse the situation. Hello? Yes, please, I'm with you. We have to reverse the situation, especially if you see the trade deficit between 2004 between ourselves and China and today. It has really, during this period, it has widened to 5 times trade deficit. Between 2004 to 2000, trade deficit is like that only. It has gone up like anything. Steep increase during that period. I don't want to comment politically, but after 2004, whatever we were manufacturing, we have become traders. Especially even small items like doop sticks. Budhvatilam kuda. See, that is the reason we are meeting here. See, the Shivakasi has been replaced. The matchbox length, lithoprints length, yellam poyachi. The problem is a simple thing. Nammaloda idila vandu candles. Idu poil vanda poldu Kadalur and all went without power for nearly 13 days. So government was frantically procure candles and supply free of cost. But கடைசில அதை யார் satisfy பண்ணாங்கன்னா, somebody importer from Bangalore who has imported nearly 10 lakhs candles, and those candles only were given. Candles கூட நம்மளால பண்ண முடியல. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த waxக்கு வந்து இங்க வந்து restriction இருக்கு. Not that anybody can buy wax. அந்த candleக்கு தேவையான wax still restrictions are there for buying getting that wax. அந்த மாதிரி நிறைய restrictions governmentல இருக்கு for getting the raw material. அதெல்லாம் போனாலே probably we can do. And another thing, we are talking about so many things about solar power. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா solar panel suppliers, I am not talking about fabricators. அந்த solar இது இருக்கு இல்லையா, பேனல்ல உள்ள நம்ம இது போடுறோம் பாருங்க, modules. இதெல்லாம் chips எல்லாமே வந்து it is getting imported from China. It is 40,000 rupees per kilowatt approximately. But if you go to some other European, it goes to 70,000 rupees. அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, we have to find somebody, we have to get the technology at least and make it cheaper in India. Solar power பத்தி நம்ம அதிகமா பேசுறோம். Now most of the cities are making it mandatory to install rooftop installations. It's a huge opportunity. As you rightly said, LED. Right. அதுக்கு இந்த SCC எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணலையா? Solar Energy Corporation Limited அப்புறம் இல்ல, அவங்க இந்த டெக்னாலஜி கொண்டு வரல. They are just importing this one from Australia and this one instead of China. சைனால இருந்து இன்னி வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த பாலிசி இப்ப சேஞ்ச் பண்றதுனால they will find some other source. உமா மையப்பன் மேடம் சொன்ன மாதிரி from China to XYZ. அதுதான் வாண்டாங்க அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம டர்ன் அரவுண்ட். See, my idea is to
See, why should it go to Vietnam or Australia or Papua New Guinea or Fiji? It should come to us. It's a huge potential in the solar. Right, sir. Jayakumar sir, we are on the same page. My concern is, அது இன்னும் ஏன் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகணும்? சைனா வந்து இந்த பையனை விட்டு இன்னொரு ஆள்கிட்ட போய் அது நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது? இந்த கண்ட்ரியில ஏன் வரக்கூடாது? That is the challenge. That is the challenge that as entrepreneurs we have to take. Right, yeah. Correct. Atmanirbhar policy actually states that only that we have to become self-consistent. Self-reliant. Self-reliant பண்ணனும்னு. ஆனா self-reliance ஆறதுக்கு MSc சைடுலயும் கொஞ்சம் sacrifices இருக்கும். Madam, ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்றேன் மேடம். This I told Hariji also earlier. We cannot make a complete car or lorry or for that matter any defense equipment by ourselves as an MSME. But if you see the exploded view, 95% of the components are made by MSMEs. அது கார் எக்ஸ்ப்ளோட் பண்ணுங்க, அதோட காம்பனன்ட்ஸை பாருங்க. 95% are made by MSMEs. நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, we have to form a producer company. There is a concept called producer company in Ministry of Corporate Affairs. And the producer company நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிட்டு, where MSMEs will be members, it will be a public limited company. நம்ம வந்து will make all the components and final product will be made by the producer company. இந்த கான்செப்ட் NLC-ல சொன்னபோது they were very much interested. ஏன்னா நிறைய இம்போர்ட் சப்ஸ்டியூஷன் நாங்கள் அந்த ப்ரொடியூசர் கம்பெனிக்கு தரோன்னு. ஆனால் எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு இது வேணும் அப்படின்னா, இஃப் த ஆர்டர் இஸ் கிவன் டு ப்ரொடியூசர் கம்பெனி ப்ரொமோட்டட் பை MSMEs, இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் as ஆர்டர்ஸ் டு MSME. இப்போ ஏதோ ட்ரேடருக்கு போகிறது, அதுக்கு பதிலாக இந்த ப்ரொடியூசர் கம்பெனி கொடுத்தா we can share the components to all the manufacturers. அதான் மணி முன்னாடி சொல்லிருந்தீங்க. கண்டிப்பா நான் சொன்னேன் இல்லையா, அதுல என்ன விஷயம், ப்ரொடியூசர் கம்பெனில ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லுங்க ஜி. See, every corporate body again it increases a overhead. Complex அது overheads மட்டும் இல்ல, அது cost of compliance, statutory compliance increase ஆகும். You have to check whether the producer company is good or a cluster. The cluster is what we were discussing Cluster about. approach I had spoken about. You have comparatively பார்க்கணும். கம்பெனினா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்தது வெச்சுக்கோங்க. ஓவர்ஸ் மட்டும் இல்ல, எல்லா I am telling you, sharing you with you. நாளைக்கு ப்ரொடியூசர் கம்பெனி கொஞ்சம் சக்சஸ் ஆச்சுன்னு எல்லா பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியும் உங்ககிட்ட வந்து கை நீட்ட ஆரம்பிப்பான். That's true Ji. One small difference is there. As of today, cluster rule doesn't allow a finished product to be produced in the cluster. அத வந்து அந்த ரூலை சேஞ்ச் பண்ணலாமே தவிர இப்போ we will also take it up. அதான் ஏன்னா no finished cluster cannot make a finished product by itself. அப்படிங்கறத இன்னைக்கு இருக்கிற cluster rule. Right. It's an excellent system, but I don't know why this. We will strive to change that. We will say the Department of Industrial Policy and Promotion தானே இது வந்திருக்கு. ஜி ஆமா ஜி. We will try to change that rule instead of going for a producer company. The concept ideally is good, but we have to see it in the Indian context. இல்ல ஜி, அத வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அதுலயும் சில ஃபைன் டியூன் பண்ணி கொண்டு போயிட்டோம்னா it can take us to next level. MSMEs வந்து it will take it to the next level. அது என்னோட சஜஷன். Perfectly okay, it can be developed. Yeah, அதுவும் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க நீங்க உங்க சஜஷன். It is a parallel suggestion. We have to see comparatively cluster getting the cap of finished product removed, or whether it is this producer company which is more beneficial, which can be more productive, which will give the cost advantage to us. Yes, definitely. It will give cost advantage. This one. Jaykumar ji, we will ask the questions in the Q&A session, ji. We are also losing time now. Yeah. Jaykumar ji, but it's a wonderful suggestion. We keep it flagged. Yeah, please. Yeah. Thanks for time, ji. Thank you. Amma ji, please go ahead. Yeah. I will also get into because நிறைய questions இங்க வந்திருக்கு chatல. So அதையும் நான் இப்ப கேட்க ஆரம்பிக்கிறேன் ஜி. There is one Mr. Ramachandran who said, we import from China. What would be the impact in the future? And also about restrictions and duty hike நிறைய இருந்ததுன்னா how will it affect us? Please update which are the main products that will have advantage or disadvantage because of this. See, basically here we are talking of an ecosystem where
progressively we are going to see today one within a stroke of pen you cannot boycott Chinese product. Let us be very realistic. But I'm talking of phased manufacturing, phased import substitution, phased way we will. So wherever the 2004 to 2014 the duty, the tariff structure has been so lopsided against the Indian MSME that all these people entered, and they have the benefit of the economies of scales. ஸோ அதை எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணுறதுனாக்கா அதில் எந்தெந்தெல்லாம் நாக் ஆஃப் ஆகுதோ அதுக்கு we have the capacity, quality and cost efficiency. Wherever the cost is being constrained, the efficiency is being constrained, எங்கெங்கெல்லாம் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி அக்வயர் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டம் வருதோ அந்தந்த இடத்துல எவ்வளவு கவர்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டேஷன் பண்ண முடியுமோ அதை நம்ம டேப் பண்ணி வச்சுக்கணும். ஸோ தட் த காஸ்ட் ஈக்குவேஷன் சரியா போகுது. ஏன் அது மட்டும் இல்லை, அந்த டேப்னாக்க ஒன்று நம்மளே இன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் சர்டன் டைம்ஸ், அண்ட் சர்டன் டைம்ஸ் என்ன ஆகும், இந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் சரியா இல்லாதனால அதனால காஸ்டிங் இம்ப்ரூவ் ஆகும். இந்த டிராஃபிக் மூவ்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ்னால காஸ்டிங் மூவ் ஆகும். Movement of goods from say Delhi to Mumbai port once upon a time was 17 days. Now it has come down to around 6 or 7 days. But the Delhi Bombay corridor is happening, so it will happen in 3 days. That's ideal. இதெல்லாம் நடக்குது. அப்போ அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின், அந்த டைம் லாஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த டைம் லாஸ் ஒரு காஸ்டிங் பண்ணி நம்ம எவ்வளவு பண்ண முடியும் அதெல்லாம் கவர்மெண்ட்டை கேட்கணும். தட் திஸ் இஸ் நாட் மை ப்ராப்ளம், திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ப்ளீஸ் செட் ஆஃப் obviate that cost which I have traditionally suffered. You obviate to 60%, you some sort of a obviation. எப்படின்னாக்கா இந்தியா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹேண்டிகேப்ஸ்லாம் இருக்குது. பவர் செக்டர்களை பவர் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது, நான் ஜென்ரேட்டரை ரன் பண்ணுறேன், எனக்கு இவ்வளவு காஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் வருது ஒரு மணி நேரம் ரன் பண்ணுறதுக்கு, என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டில் பவர் இது அரௌண்ட் 60%, அதனால இதனால இன்ஃப்ளேட் ஆகுது. இதெல்லாம் நம்ம கவர்மெண்ட்டை கேட்டு தான் ஆகணும். இது நேச்சுரல், இன்னைக்கு மட்டும் இல்லை, இது என்னைக்குமே கேட்க வேண்டியது. அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டிருந்தோம்னாக்க எப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹேண்டிகேப் இருக்கோ அந்த அடிஷ்னல் காஸ்ட்டை நம்ம எப்போதுமே கவர்மெண்ட் ஆப்ரேட் பண்ண சொல்லுதா, எதிர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும், அதுவே நம்ம கம்படிட்டிவ்னஸ் குறையாது. அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ வில் கம், தே வில் பி அண்டர் ப்ரெஷர். இது வரைக்கும் எனக்கு பரவாயில்லனால இது வரைக்கும் we have suffered a lot due to infrastructural handicap, whether including the skilling part. The ITIs almost now it's almost closed. Industrial training, basically what you require, the ITI, even the pass out, is not fit to be directly employed. He will around Correct. They are not around employable 20% immediately. 20% of the optimal productivity. Correct. Yeah. That is a big, ஒரு that's a huge 6 problem. 8 மாசம் ஆகும் அவனுக்கு அந்த சிஸ்டம்லாம் சமஜா. இந்த எனி ஐடிஐ டெக்னீஷியன், ஆமா, எனி குவாலிஃபைட் ட்ரெய்னிங் ஆன் ஜாப் தான் நடக்குது தவிர ஆல்ரெடி they are not trained, so the skill set வந்து is still a skill set deficit. is very poor, and that is the job of the government. And bigger people can afford to spend, the huge industry can afford to both train a greenhorn into a technician and also ongoing an existing employee to be enhanced advancement. இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில அவ்வளவு குஷன் கிடையாது உங்களுக்கு. கரெக்ட். ஃபைனான்சியல் லெக் ரூம் கிடையாது. அவன் வந்தானா அடுத்த நாள்ல இருந்து அவன் வந்து அட்லீஸ்ட் 70% ஆப்டிமைசேஷன்ல வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி லெவல்ல வேலை பண்ணணும். நம்ம வெயிட் பண்ணிருக்க முடியாது. அவன் சரியா ஸ்கில்ல ஃபுல்லா கத்துண்டு எவ்ரி குவாலிட்டி ரிஜெக்ஷன் மீன்ஸ் a lot of money to the government. கரெக்ட் கரெக்ட். அப்புறம் அந்த ஷாப் ஃப்ளோர் ப்ரொடக்டிவிட்டி எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்றது எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாஃபை வச்சு. எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டாஃபை வச்சு ரொம்ப ஐ வில் கிவ் யூ ஒன். I have seen the differences. One lady did around 400 units who had come from abroad just to visit a garment factory, but our own people were struggling to do 180, 170, 180 per day. That is the differential we are working at. This is a true reality. Cheap labor and all is a myth. This is the reality. அப்புறம் நம்பர் 3 is working hours increase பண்ண சொல்லுங்க. ஃபேக்டரிஸ் ஆக்ட்லாம் மாற்றி அது லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் அது கட்டாயம் மாற்றணும். அது the 240 working days வச்சிருக்கா இல்லையா, correct. 240 working days has to be completely finished off. We have to, if you are going to match with Vietnam has already adopted the Taiwanese model of 51 hours of working per week. At least we should reach 46 hours of working per week. Otherwise all of us are in trouble. This is not going to happen because already the IT industry is working at this 46 to 51 hours. So what is wrong if the industrial worker is asked to work for around 50 hours? There's a parity.
ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில கொடுக்குறாங்க. நானும் if the fellow works for 51 hours, my social cost of employing additional labor goes down and I will give him fair wage. ஒரே ஆளுக்கு நான் 2 பேரோட சம்பளத்தை ஒருத்தன் கொடுப்பேன் இல்லையா? ஸோ அந்த norm of 240 working days has to be knocked off. 240 working daysல ஆக்சுவலா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 36 மணி நேரம் தான் வருது per week. We have to raise it to 48 hours per week minimum. At least for the MSME sector, it has to be brought. If it is brought in MSME sector with the most beneficial. And the 48 hours per week, now I'm not taking hourly productivity. Na 48 hours per week, we have to strive. There will be a lot of opposition from the communists. There will be a lot of opposition from within the Bharatiya Mazdoor Sangh and what all labor organization. But we have to be, if we have to really replace, we should not fall into allow this China to be replaced by Vietnam. We have to also work on this. This is a very, very important factor. Not many will speak because it is not politically correct to speak. It is not a politically grand idea to speak that we will increase the working hours to 48 hours. You know that there will be union problems. So that has to be very strategically done. I think அதெல்லாம் பண்ணினாக்க நம்ம அந்த ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போனா காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி வந்துட்டு இருக்கும். அப்பதான் காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி வரும். சும்மா கவர்மெண்ட் சப்சிடில இருந்தா காஸ்ட் எஃபிஷியன்சி வராது. Unless your fellows have to, you are engaging a worker, you are willing to pay 1200 rupees instead of 1000 rupees. What is wrong if I ask your fellow to worker to work? That is a very simple formula we have to get. Okay. Next question he's saying that if suddenly you cannot stop imports because all is not available in India. But now China, if I shift the import to Korea, I mean, I sent inquiry to Korean companies, they're not responding as such in China. Mari respond panala, the Korean companies. So is there an organization to support us to push the Koreans to do, or we work with Koreans better because the same item is available in Korea? Yeah, there's a question vandirukku. Taiwan, Korea rendu edathila available ah irukku. Indian embassies have to be geared up. It is not only your problem, it is not only my problem. The foreign service has to be really pampered, meet the, see, I'll say form groups. One group has to go and forward it with both for export opportunity as well as import supplier and also marketing. For all this, there should be a trade counselor, a nodal point. புசான்ல இருந்து இங்க எப்படி கொண்டு வருது, மோஸ்ட்லி கொரியால புசான்ல தான் மேக்ஸிமம் மெயின் ஏரியா. அங்க இருந்து எப்படி கொண்டு வருது, திருப்பி அவள்கிட்ட போய் you require at least trade council, joint working groups on trade. See, with US you have an Indo business council, but I don't think with China and others we really have to establish these type of linkages. Buyer seller meets every year, buyer seller interaction over so not only this product which our friend is trying to say, there will be a shelf of product which may be available in as a proper substitute to Chinese products. There may be a shelf of product. So if Koreans also get wind of that, Koreans may not be even aware of that there is a lot of demand for their product. Demand for them in India for that. So they will also wake up. So this is the job of the external affairs Indian embassy there. Embassies vaya pono. Okay. Adikku nama enna pannom, we will start harping at each of the ministries. Within 10 days we got a strategy. Every day one ministry has to be targeted to right. This is our problem. We have to approach them in paper kudukanum. Okay. Right. And what they're saying is, இன்னொரு question na, Chinese your same product but different quality and different pricing strategy vechirukanga, same itemthukku, right? So what goes to US does not come to India if you take the consumer goods, right? இந்த மாதிரி இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ல நம்ம pricing வரச்ச நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாமா? What should be done? The pricing sensitivity da modalle sonnene. See, your Indian consumer, in the hands of the consumer, if there is a saving of 2 rupees, they will go for a lower quality product. But sir, NIQR is also your own baby, so NIQR should not, in fact, see, let us create a quality consciousness. Catch hold of Quality Council of India, that is their job. Catch hold of National Productivity Council
Arun Kumar Jai is a personal friend. Let us let them all carry it to the do extension services. You have to keep tapping these sources, these institutions. You don't have to spend money. You have to keep tapping these institutions. Call them, sir, please. Consumer awareness, consumer this thing, so many things, quality, what quality, அது மாதிரி இந்த மாதிரி ISO 9000 certificationலாம் இப்போ வந்து எவ்வளோ relevant, ISO 14000 எப்படி ecologically relevant, எல்லாம் திருப்பி we need to be harping. We have to consumer education also is important. See, where the intermediary suppliers are there, manufacturers are there, they can always convince their buyers that look, this particular component, say supposing a seat order in a bus, if I give you this seat, this will be the, if I give you superior seat, this will be the, if I could superior input, the life of the seat will be 5 years instead of 3 years, like that. We have to, and there also the consumer affairs ministry has to say standards பண்ணுவா இல்லையா, ஆமா ஒரு டிவி 500 hours ஓடணுங்கிற மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு சீட்டு 3 வருஷம் 60 kg வந்து இவ்வளவு ரன்னிங் ஹவர்ஸ்க்கு 60 kg வித் this thing, அத மாதிரி வச்சு அவளுக்கு பண்ணணும். அத மாதிரி these type of things have to be introduced. The quality should become a habit. It should become a habit. In 10 years, because what has happened is, 70 years we have ignored quality. In 10 years, if you get back, it will become a habit. 10 to 15 years, you have to strive for this quality things to be a habit. இப்போ எப்படி கண்ண மூடிட்டு ஜாப்பனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் குவாலிட்டிக்கு வாங்கலாம்னு சொல்ற மாதிரி we should have a time when they say you can buy Indian products. அந்த லெவல் வரதுக்கு நாழி ஆகும். But the question is, even the government procurements, for example, straight transport buses, you know, a very secret thing, as soon as the bus, a fresh chassis lands into a bus depot, Panimalaki pona odane, one corrupt fellow will sell off the tire and replace it with the poor tire, old tires. This is a level of corruption. That is where something has to be done. Seats, bearings, so many things are replaced. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த அவ பண்றதே என்ன பண்ணுவானாக்க, ஒரு ஓல்டு பஸ் வந்து crying for replacement of a product, they will simply ruthlessly pull it out from a new product and replace it here instead of getting fresh spares. These type of bad management practices have to also to be attacked. These have to be attacked. We have to tell the buyer end or the government end or the state end or whichever department it is, ruthlessly tell them that this is a very bad management practice. You are killing two vehicles. You are not just killing one vehicle, you are killing the life of two vehicles, two products, two items, two units. That type of a thing. These are all on ground happening. அடுத்த क्वेश्चन வந்து காயர் அண்ட் ஃபைபர் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்க போட்டிருக்காங்க. He's saying that currently situation இப்படி இருக்கனால அவருடைய சைனா எக்ஸ்போர்ட் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அதெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுமா? What to do for coir and fiber and coir products? Industry seems to be in a hanging situation. என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறாங்க. Coir has got a lot of takers otherwise also. You have in New York, you have that September மாசம் ஒரு ஃபேர் நடக்குமே, அங்க நிறைய டேக்கர்ஸ் உண்டு. Of course, again the sourcing fair also, there are a lot of takers. Coir, it should not be, coir is a novel product, it should be an eco-friendly product, and that is the cutting edge of coir. Are you exporting to China, by the way? China, of course, exporting to China தான் போட்டிருக்காங்க. Exporting to China could be a challenge, but they have adequate opportunities otherwise. You can look at some other countries instead of China. Sir, sorry to interrupt. He must be exporting raw material to China, with which they make the finished product and re-export to other countries. Maybe we have to develop those finished products in India. That will give me a better market. But there are a good number of finished products of coir. Yeah. I saw in a fair in New York also. I saw it in the Melbourne sourcing fair. In 3-4 years, I have seen that. That's the reason I thought coir is in a much stronger. The cluster needs to work far better to make. Coir board needs to take the lead on this. Coir board is still there, or it is effectively there? Does it send you, give you a lot of assistance, or it is like any other? It's like any other government department now.
Many of No, them have become different. no, Please, Coir board is active in Kerala. Kerala, not in the other areas. Not so much. Yes, it is there in Tamil Nadu also, but little less, to a lesser extent. No, so this is some sort of a shamanism they do, or because as per the policy they can't do that. No, no, no. It is not as per policy. See, people in Kerala, you know, they wherever there is a group, cluster activities are there, they come together. Here in Okay. Tamil Nadu, that reluctance is there to join your group and develop. To Okay. join as a Gee, group and develop. in the cluster which is we've been discussing about this cluster throughout the session, which is actually a very good idea. But idla vanda or transparency between the MSMEs is very, very important. For example, if 10 people, 10 MSMEs together are producing the same item, they have to get back on the same quality, they have to get back on the same pricing. அப்பதான் அது ஒரு கிளஸ்டரா ஃபார்ம் ஆகி ஒரு பெரிய மேஜரா உங்க கெபாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். What is the change in mindset that is required here? Madam, ஒரு சின்ன information, sorry to interrupt. Minimum 20 people, that is one. Second thing, ஒரே item தான் manufacture பண்ணனும் இல்ல. It can be your suppliers can also be part of cluster and your customer can also be a part of cluster. ஜி இப்போ இருக்க கிளஸ்டரோட டெஃபினிஷன் நீங்க சொல்றீங்க. இப்போ இருக்க கிளஸ்டர் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. What we are talking about is future clusters. As in consortiumங்கற வேர்ட் யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு மணிஜி சொன்னனால நான் கிளஸ்டர்ங்கற வார்த்தையை யூஸ் பண்றேன். For the future, what he is saying is ஒரு particular இடத்துல we can have the value chain also sitting there. Sub vendors and the finished products எல்லாம் டெஸ்டிங் எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கலாம். But capacity increase பண்ணனும். That is one of the most important thing that is required in India. So capacity increase பண்ணா ஒரு MSME நால அது they cannot deliver. Then there will never be an MSME if they can deliver that. They will become a bigger company. Right? So if ஒரு 10 to 15 MSME together they're delivering that capacity or the volume that is required, then all their mindsets should be together. So that transparency is much required நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு எப்படி மணிஜி அப்ரோச் பண்றது? The adhik first thing is the trust. Trust factor cannot be replaced by anything. And transparency has to be ensured each one. See what we are talking of, by virtue of this, I am talking of stopping the cost seepages. The cost leak ஆர்தில்லையா அதெல்லாம் நிறுத்த பார்க்கும்போது அவாவா procurement plus value addition end product next. So let me see, I will treat it like this, that in the value chain I see my next value chain person as a particular proper customer to me, as if I am selling to him, he is my ultimate god. That type of a perception has to come. The value, each component in the value chain should treat the next man in the value chain as his own god, as his own elder brother, as his own family member. That type of a bonding has to happen. Only then, in the initial, at least in the stages where we have to establish ourselves, that type of a bonding has to be established. It is beyond the professional. That type of a bonding has to establish. And this bonding is not voluntary. It has to be mandatory for our own survival. So I have to keep my papers clean. I have to keep my costing team. I have to go for clean manufacturing process. I have to be very transparent manufacturing process, so that the other man and the next man on the value chain picks it up with full trust in me, that he doesn't feel betrayed. And that trust has to be developed only through some sort of a coming together. Integrity issues are there. Coming together is there. We have to be very clear that this is what is my margins and these are all my margin of errors. I will not go beyond that. I will not compromise on a quality below this benchmark. Like that, these are all we can pre-establish formally. We can accept it informally based on the level of relationship to level of relationship we can these two people in the value chain have, the adjacent people in the value chain or the consecutive people in the value chain have. So that is the way it has to be. Maniji, next question from a foundry team vandirukku. Very good. So as far as the foundry is concerned, we're expecting a boom in business because of global industries are coming out of China. We will have a boom here in சொல்றாங்க. Will the foundry industry come to India? அப்படி வரும்னா எப்போ வரும், ஏதாவது ஒரு டைம்லைன்ஸ் இருக்கா, or what நாங்க என்ன பண்ணனும் ஃபவுண்டரில இருந்து அப்படினு கேக்குறாங்க. No, foundry industry actually
the PPDC foundry industry in Agra. In fact, this is what I don't know what is the status of it. I have no idea about it. But foundry industry has a lot of potential even other ways, because not just that, defense, almost the entire defense structure is going to be in foundry, and their own foundry units in the Chandrapur and other ordnance factories are not so, Ambarnath or Chandrapur, wherever they are not the best of the lot. So you have to, and to revive that, it was a lot of investment of the government sector. Naturally, if the defense corridor, otherwise also defense manufacturing has to come, foundry has to play a role, whether it is firearms, whether it is the ingots, or whether it is the tanks, everywhere the foundry has to play a role. So best way is to keep tapping the defense procurement side. Sir, we will be the auxiliary to your own defense supplier, defense production side. Keep on, and even in BrahMos, the foundry is used, even the spaceships, the foundry is used. You have a best opportunity. Everything the foundry has to be done. So keep tapping. You have to maintain the best of the relationship with your own defense production department. At ordnance, not just ordnance factory levels, because ordnance factory levels have an inertia. They have a system inertia. You go to the main department, not DGQA, not DG Ordnance Factory. Go to the Defense Production Secretary Office, main secretariat. From there, you start having, sir, we are going to give you the panacea for all this. Whether the defense corridor comes up in the Western Tamil Nadu or elsewhere, we are going to be there. And there are a lot of foundries, and foundries can really rally themselves. They are a very strong, they have a group with a lot of muscle and all. And I don't know whether Bharat Forge is also in your own loop, or he is a separate player. I don't know about it. No, he is not in loop actually. He is never in the loop. Yeah. Only MSME only. It's only MSME foundries only. Well, Yeah, still you Laghu can Udyog lobby. Bharati is only MSME organization. So you can always still lobby with them. Yeah, we can still lobby with them. Yes. We can lobby with them. I can help you lobby. Don't worry. Only thing is, let the things get over. So you take my number or take my coordinates from Hariharanji, and also see how it can be. What are all the opportunities where you can really push it? Whether it is Siam, including the Siam industry, including Siam also is looking for a lot of foundry people. Or ACMA is also looking for foundry people. Your own export promotion for council for handicrafts is looking for foundry people. You know, this Jodhpur cluster wants foundry suppliers. So there are many places where the foundry has an opportunity, because of the Chinese will be replacing. You have to replace the Chinese in a very effective way, and you have the scales also. Scale is there. Volume can be done. Volumes can be done. Gee, there's another question from MRP Coimbatore. It says, brass tubes are not available anywhere in the world except China. Is there any possibility of the government banning such imports from China in the near future? Brass tubes. This is something I am not. This Pital Nagri Moradabad doesn't do that. This metal and handicraft service center is there in. It's under the Ministry of Textile Development Commissioner Handicrafts. There's an organization which is a testing center also. I will give you the coordinates of that. Ask them to get in touch with that group, so that they can be of some use to you. Brass tubes, brass tubes. You try I will give you the coordinates of that Moradabad groups. Okay. So there are a government institution there. Metal and Handicrafts Service Center or something, MHSC. There will be one Dr. Ravindra Sharma, he is the director of the center. You can contact him and find out and ask him to explore. Ask him also to explore this opportunity to find out and market. Metal Handicraft Service Center is the name of the organization. Okay. But he is doing the raw material testing and all that, but he can always find out the supplier for this. 2
இப்போ நிறைய क्वेश्चंस வந்திருக்கு எல்லாமே pricing பத்தியே இருக்கனால I'm skipping all those questions. உமாஜி because, அந்த வாட்ஸ்அப் உமாஜி அந்த வாட்ஸ்அப்ல வந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கவர் ஆயிடுச்சா ஜி? அதுல morning வந்து நமக்கு ஒண்ணே வந்ததுல. ஒண்ணுதான் இருக்கு. ஏன் சைனாவை வந்து நம்ம காம்படிட்டரா பாக்குறோம்? What are the mind blocks or road blocks in India to go forward than China? Mainly electronic goods. Why can't we make cheaper goods in China? So it's all about the same thing that we've been discussing. If we stop buying from China gradually, what kind of impact we need to be aware of? See, China, Vangalayanakke, certainly our Atmanirbharta has been announced by the Prime Minister. We will be fulfilling that, and beyond that, I think you will be also able to so many things. Employment comes, the local capacity gets increased, skilling will also increase, the quality. See, over a period of time, this quality, the brand, everything gets improved. Why are you harping on China? Because for 20 or 30 years, it is not the Chinese product, it is the Chinese mindset. The brand has been promoted. Correct. China as a mindset has been promoted. Yes. Earlier But they had everybody- quality issues. Now they don't have quality issues also. Even you don't think of that quality issues. Amma. For example, in the Diwali, the Chinese lamps are coming, Chinese toys are coming, everything. You don't even think twice before buying it. But maybe 20 years back, you used to think. So, if you Earlier also, they didn't have an R&D intensive thing, but now they were only copying. But now they've made a robust R&D ecosystem within Investment, China. investment, Yes, they have, which investment. we are not doing. இந்தியால அவ்வளோ இது R&D பண்ணல. Yes, I agree with you that R&D has not been very robust in India for few reasons. Like our mindset is R&D is like buying a book for others to read. But R&D பண்ணலனா ஜி, you cannot cut down on your cost. You can't cut down, or you You can't are bring right. new products. Value engineering எங்கே நம்மளுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருந்தா பண்றோமே தவிர்த்து otherwise நம்ம R&D பத்தி perception எப்படி something like இன்னூத்தம் படிக்கிறதுக்காக நான் எதுக்கு புஸ்தகம் வாங்கணும், நான் R&D பண்ணா நான் அதை ஹார்னஸ் பண்ண போறதில்ல, 10 பேர் இன்னும் இருப்பாங்க. That is the basic issue why R&D has not been very, very popular. It's a very mindset. But we have done R&D in ISRO, yeah, இப்போ. ISRO R&D is of different scale. So அந்த லெவல்ல பண்ணும்போது நம்ம MSME லெவல்ல பண்ண முடியாதா? There are so many colleges கட்டாயம் பண்ண முடியும். அதுக்கு see, basically, as you said, you started with colleges. Colleges do not Colleges have lot of incubation centers, but they're all focusing on IT software, IT fintech products. Why not engineering products? அதுதான் அந்த வேல்யூ இன்ஜினியரிங் பண்ணலாலே everything. See, for example, if a particular, as one foundry gentleman said, if there is a slight modulation in the foundry, some added grinding module is issued, maybe the tenacity increases, the load bearing increases, அந்த மாதிரிலாம் நிறைய வரும். But these are all, in fact, my son, when he was he's into core manufacturing only, when he wanted to propagate an idea like that, it was dismissed by even the director of the mechanical engineering department. So that type of things are even killed in many engineering colleges. Correct. A theoretical orientation was formed, but it was not accepted, saying that it is utopian. Don't waste your time on that. You do your engineering project and pass out. That is the attitude. But IT la mattum game technology is developed pandra, because I think the IPR systems are very strong. And there also I say sometimes the R&Ds come out right from the manufacturing processes itself. Daily, day and day, ஒரே தப்பு பண்ணி ஒரு நாளைக்கு நம்ம ரீகாலிபிரேட் பண்ணானக்க வேல்யூ இன்ஜினியரிங் வரும். அந்த மாதிரி எல்லாம் அது குவாலிட்டி சர்க்கிள் மாதிரி அதெல்லாம் டாக்குமெண்ட் பண்ணி SOP பண்ணி. And here I want to say that there should be incentivization of R&D by ensuring that the government doesn't charge anything for the intellectual property rights of the R&Ds. And if you want to buy IPR of another SME, the government should subsidize that, so that you as a technology developer is not at loss. I as a technology user is not at loss, don't undergo the additional cost, but the technology transfer is happening.
Hmm. Do you agree with me? So there the IPR department should say, look, you can transfer it instead to 6 MSMEs for whatever is your fees. For this part of fees, we will pay so that your transfer is seamless. பண்ணா நல்லா இருக்கும். That is something why can't we fight for? See, you develop a technology, so you are entitled for the credits. For MSME, in most of the countries, the government only, the state intervention only ensure availability of technology. So, adhe nama replicate pannonnaaka, you develop a technology, I take it over to but you say this is my ownership, this is my right. But tomorrow, 10 more people want to replicate it or use that technology. You say, this is my right. So the government could intervene there. Look, this is entitlement. This is the money I pay. I buy your technology or whatever it is, and thereafter give it to these people free of cost. Or your loss is made good by the government for developing that. And the mari or system one day proper fail-safe system has to be developed, so that mere recalibrations are not passed off as technologies. It should be real novelty. The technology should have some novelty, and that's so that it's also available to other people. You are 100% correct, Jay. One minute. Yeah, Umoji, one small interruption. Sorry to interrupt. What he said is 100% right. Yeah, actually, new developments R&D is taking place in MSMEs, and we are supplying to other major industries also. But what the major industries do is take the development and immediately try to get it at a cheaper rate from other sources. So we have to we have to value others' intellectual property rights. See, only then R&D of this one will be acknowledged. MSMEs will be acknowledged. Yeah, some registry panni somewhere, so that my technology, I don't feel the deprivation that I developed this technology and I got no royalty on that. Recognition as well as the money part of it. The other fellow also gets the benefit of that knowledge. So your deprivation is taken care of by the government or some institutional mechanism, so that you get compensated for developing the technology and sharing with that. Yeah, whereas the other fellow doesn't have to have additional burden of buying a new technology. And the Mari, I think more intelligent people are there. They are hands-on people. They can develop a module on this. Then we will market it with the government. Yeah. That time, once a module, a very good module is discussed and deliberated, and we have very little time, maybe 10 or 15 days, I think a lot of people can come together and develop something and take it forward, that we take it to the next level. Can I move to the next question, Ji, since we are running out of time? Yeah. There is one more question which says, Maniji, thanks for your advice, but why is our government not taking serious consideration to implement policy formulation and strict implementation? Finance Ministry role is vital to minimize input tax costs of all raw material, transport, tolls, power subsidy. Alternate raw material for every raw material will be useful mass production. Unless government red tapeism or free governance not given, we will still have an issue with corporates. They have to entertain small or rural industry. This will help in Indian economy development. Central and state government real policy will help us take financial subsidy by taking China as a challenge, only solution to overcome China import. 15 years ago, our company set up factory in China. We are very much satisfied because policies were very much easier for us to set up and produce there. But that is not so here. This is a wise you have to live with. But again, the question I am saying is, on the question of reforms, you have to go a very long way. It is not just industry reforms or fiscal reforms. It has to go a long way. Keep that aside. In the given circumstances, continuous, I know it is cost intensive, it adds to your cost, but some sort of a continuous engagement has to be pursued only then till a particular time where you reach a plateau. Given the bureaucratic inertia there, in the initial stage,
our own policy recalibrations, everything has to happen through only a continuous level of engagement with the ministers, political level. You have a finance minister from Tamil Nadu, incidentally, who is, I'm told that she has her ears to the entrepreneurs, but I don't know how much you people know it. And especially the western, Tamil Nadu defense corridor, she is very favorably disposed for that. So under the garb, you can do as much as possible. Say we are going to be the auxiliaries, we are going to be that type of things. You have to use like a crowbar. You have to extricate maximum out of it. This is the best time. So that is right. You let us set up 3-4 deliberation groups. By 15th August, come out with proposals. Which all ministry, where do we go? What are all the areas where, as I said, legally it should be banned, the Chinese input, so that one part of areas is addressed. Another area where we can have this cluster approach, value addition approach, which can be supported by the government. Another part is the technology, intellectual property thing, the financial incentives, the ancillarization, where all the government funding has to fill the cost intensity of to obviate the additional cost, whether it is handicaps of infrastructure, handicaps of location, handicaps of other factors, including the smooth movement of goods and all that, handicaps of raw material movement also, finished product movements, everything, including the clogging in the ports in case of exports. In the ports also it takes 6 to 8 days sometimes for the shipment to move, for your cargo to be uploaded to the ship. That costs a lot. And certain perishable items also take priority. There are so many issues are there. So let us identify all those things. Paper wise paper, item wise item, we will take it up with the concerned ministry and keep engaging them, forwarding it. Not that just throw a letter and forget about it. Keep on engaging with them. Keep on engaging with them. We meet several people at different places. If required, we will also go through the media and keep engaging that. We will start because now we have the benefit of social media also. Everywhere keep engaging them, so that what are all the low-hanging fruits are available with us in 2 months' time, 3 months' time, because the Chinese challenge is real. The Chinese replacement, if we don't step in now, I'm sure Vietnam or Laos or somebody from that area is going to grab that opportunity. And about the labor reforms also, let us be very clear. I think the 48-hour condition, it's a number. 48 hours is my suggestion. 44 hours or 51 hours, whatever. But please come to a convergence and take it up. Contract labor being permission to engage in terms of boom time to hire labor on contract basis, on daily wage basis, with no distinct of Factories Act. The Factories Act itself has become outdated, in my opinion, because the layout of the factories have changed. The modern, highly mechanized factories, the robotics, many of the provisions of the factories have become infructuous. As I said, the layout and the thinking of the nature of workers, the education level of workers have changed. Similarly, on the cases of wherever there is a skill shortage or the mismatch of skills, for reinforcing the skill on your in-plant training and all, also we should ask the government to incentivize. Since they have given out the license. Please. Yes, sorry for interrupting, sir. We have our Joint General Secretary, Mr. M. Shivakumar from Coimbatore. Shivakumar ji, please go ahead. Ji, I think you have a question. Yeah, please. Vanakkam ji, Parvis Mani ji, and Uma Mayappan ji and our Hari ji. That good morning to one and all. Particularly in the today meeting பொறுத்தளவு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா, இது லகு உத்யோக் பாரதி நேஷனல் லெவல்ல ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணிருக்கோம் ஜி. இதுக்கு தயாரிப்பு குழு உற்பத் சமுக் சமிதி அப்படின்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒரு 2 பேர் கமிட்டியில இருக்கோம். தமிழ்நாடுல நானும் விஜயராகவன் ஜி அவர் ஸ்டேட் பிரசிடென்ட்டும் அந்த கமிட்டியில இருக்கோம். இதனோட என்ன இந்த கமிட்டியோட நோக்கம்னா, இதுல சைனா மட்டும் இல்லாம எந்தெந்த கண்ட்ரில இருந்து பொருள்கள் இம்போர்ட் ஆயிட்டு இருக்கோ, வால்யூம் அண்ட் வேல்யூ இதை பேஸ் பண்ணி
இதை நாங்க ஒரு ப்ராஜெக்டா கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஏரியால இருந்தோம். இப்போ 2 மீட்டிங் ஆல்ரெடி முடிஞ்சது. இப்போ ஆல்ரெடி ஒன் ப்ராஜெக்ட் ஆல்சோ ஆல்ரெடி சப்மிட்டட் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர். அது போக இன்னும் ஒரு 4-5 ப்ராடக்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கோங்க. பட் இது வந்து கமிட்டியில ஆல் இந்தியா ஒர்க்கிங் கமிட்டி மூலமா எடுத்துட்டு போயிட்டு இதை கவர்மெண்ட்டுக்கு சொல்லி இதுக்கு வந்து வேணுங்கிற ஏற்பாடு பண்றதுக்காக தான் இந்த கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் ஃபார் யுவர் இன்ஃபர்மேஷன் ஜி. அண்ட் அனதர் திங் இஸ் அபவுட் கிளஸ்டர்ஸ். இது வந்து கிளஸ்டர் மூலமா தான் பண்ண முடியும். பெரிய அளவுல பண்ணணும், குவான்டிட்டி வேணும், லேபர் ஃபோர்ஸ் வேணும். இதெல்லாமே நீங்க சொன்ன வேல்யூபிள் பாயிண்ட்ஸ் ஜி. இது வந்து நம்ம அடுத்தது கிளஸ்டர் மூலமா மூவ் பண்றதுக்கும் நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோங்க தமிழ்நாடு அளவுல. இதுல என்னன்னா கிளஸ்டர் அவேர்னஸ்ங்கிறது தமிழ்நாட்டுல ரொம்ப குறைவா இருக்கு. நீங்க சொன்ன மாதிரி லைக் மைண்டட் பீப்புள்ஸ் இதுல வேணும், ட்ரஸ்ட் வேணும். இது இருந்தாதான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். 20 பீப்புள்ஸ் சேர்ந்து ஸ்டார்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா அவங்க கிட்ட வந்து ஒருத்தர்கிட்ட ஒரு மிஷினிங் ஃபெசிலிட்டி இருக்கும், ஒருத்தர்கிட்ட அதர் ஃபெசிலிட்டி ரிலேட்டட் டு ஒன் ப்ராடக்ட். தே ஹேவ் மல்டிபிள் இது காம்பனன்ட் சப்ளை பண்ணணும். ஸோ அப்போ வந்து அவங்க கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருக்கிறத ஜாயின் பண்ணி பண்றப்போ செக்ஷன் 8 கம்பெனில பண்றப்போ வெரி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த கிளஸ்டர் அவேர்னஸ் நம்ம கொண்டு வரணுங்க. இது லகு உத்யோக் பாரதி, என்ஐக்யூஆர் இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல எல்லாம் வந்து இதை ரொம்ப முன்னேற்பாடா கொண்டு வந்து பண்ணணும் ஜி. இது என்னோட ஒப்பீனியன். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா இது வந்து டெக்னாலஜி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மெட்டீரியல் காம்பனன்ட்ஸ் இம்போர்ட், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இம்போர்ட், வி கேன் இம்போர்ட் டெக்னாலஜி ஆல்சோ. ஏன்னா டெக்னாலஜி நிறைய இல்லாம இருக்கு. அது வந்து R&D பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இருந்தாலும் அந்த டைம் ஃப்ரேம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இட் டேக் டூ லாங். ஸோ அதுக்காக நம்ம வந்து இருக்கிற டெக்னாலஜி இம்போர்ட் பண்றதுக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு இருக்கான்னு அதுவும் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஜி. இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப உங்களோட வேல்யூபிள் பாயிண்ட்ஸ் நோட்டட் ஜி. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தேங்க்யூ ஜி, தேங்க்யூ. Umaji, if we can also take some questions from the audience if there is any. Most of the questions I have covered. There are repeated questions, Okay. and there are feedbacks. I think due to paucity of time, I think we should probably wind up. Yeah. Just no, one nimsham ji. What please, I would please. request is based on the last 5 minutes discussion. Yeah. Members கிட்ட எல்லாரும் என்ன ரிக்வெஸ்ட்னா அவங்க இண்டஸ்ட்ரி அவங்க பார்த்துட்டு அவங்க சொன்ன மாதிரி what are the items that they currently importing but that can be made in India, or what are the items, raw materials that we are sourcing from China or any other country, or அது எதனால அது சோர்ஸ் அவங்கள்ட்ட பேன் பண்ணாங்கன்னா or ஸ்டாப் பண்ணோம்னா what is the alternate source or what is the alternate material that is available in India or somewhere nearby other than China. இந்த மாதிரி அவங்க இண்டஸ்ட்ரியை அவங்க தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். Like one body cannot represent everything. So எல்லாம் நீங்க வந்து Hariji, if you can put that email ID of Tamil Nadu Lagu Udyog Bharati, and if you can ask them to send a mail to that email ID, we can collate everything and then we'll have hard facts, because each one in their own company, their own industry, they can give you actual facts that is happening in the market and what they have. Obviously அவங்க alternate source தான் யோசிச்சிருப்பாங்க. So they must be having 2 or 3 types of solutions. It can be a policy solution, it can be an alternate sourcing of material solution, or alternate country solution, or alternately doing in India. இந்த மாதிரி 4 solutions பார்த்திருப்பாங்க. எல்லாத்தையும் அவங்க அனுப்பிச்சோம்னா we can collate everything industry wise, policy wise, and then Maniji சொல்ற மாதிரி ஒவ்வொரு மினிஸ்ட்ரியும் அப்ரோச் பண்றதுக்கு you will have enough material and data to work on. Kandipaji, I think that is the crux of this whole program. I think you put it in a very short and very nice way. I think we need to collect data first, and then within a very short period of time, நம்ம மணிஷா சொல்ற மாதிரி by 15th of August அப்படின்னு டைம் கொடுத்துருக்காரு நமக்கு, within 2 weeks. So I think we should be in a position to do that, and then also approach the different ministries and keep on knocking on their doors and make them do it. I think this is how we have to approach. I think we have had enough discussions the last 4 or 5 months across India. I think now it's an action time, as Maniji is saying. We should not deliberate more. We should just start acting and working on it. I hope Maniji agrees with me. Certainly, and luckily, the present Minister for MSME, Mr. Nitin Gadkari, is a person who delivers. Irrespective of the political spectrum, he is known as a person who will deliver. You have to ask him what the product you want. He will deliver. He's a very positive oriented person as a personality. I'm not getting into the politics of it. I think Mr. Shivakumar will second me on this. So this is the best opportunity for all of you to
go to him and grab and ask him to give you the leadership, I think he can deliver a lot more than what we have to go and propose him to give him the ideas. That is the idea. Basically, you have to encash upon this. This is the best way to encash. You got the best minister for MSME after a very long time. So kindly encash this. Mr. Nitin 100%, Gadkari, I don't hold a brief for him. I don't even know him. But he is known to have delivered in many other sectors, not only in government of India, even in the government of Maharashtra when he was a minister. Our only worry is he's the minister for both highways and MSME. No Or problem. MSME No problem. MSME he would have done much more for us. But he is doing a wonderful job. You know, we are able to He is a interact person who can. You have to give him the ideas. areas. Exactly. I think That is what Hariji, it is. what we have to do is we have to keep asking him what we want, so it becomes Exactly, an exactly. implementable thing. Correct. Correct. Sir, one more அப்புறம் மணிஜி ஒரே நிமிஷம் ஜி மணிஜி உங்களுடைய உங்கள்ட்ட என்ன ரிக்வெஸ்ட்னா யூ ஹேவ் சோ மெனி கனெக்ஷன்ஸ் அண்ட் யூ ஹேவ் சச் a குட் நெட்வொர்க். ஸோ நாங்க லகு உத்யோக் பாரத்ல இருந்து உங்களை அப்ரோச் பண்ணி we will ask for help later. I hope we can do that. Welcome. You are welcome. Sure. Shivakumarji, you wanted to say something? Yes, sir. One more information. The example, Chennai is automobile components, lot of automobile components manufacturing company and jobber companies there. Coimbatore related to textile machinery mainly and motors like that. So better we will form area wise, we will form a cluster, product wise, area and product wise, and Tirupur is government sector. So we 2, 3, 4 clusters we will identify and what way we will make move to forward. That is my opinion. Hariji, you have to unmute yourself. Oh, sorry. Yeah. Hariji, I Thank think wrap up the. Yeah, sure. Shreyanji, I request you to kindly give us the vote of thanks to Maniji and also all the participants. Yeah. Thank you, Ji. சார் திரு RVS மணி சார் அவர்களே, நிகழ்வின் துவக்கத்திலிருந்தே நீங்கள் ஒரு புன்னகை முகத்தோட தான் உமாஜி கேட்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பதில் தந்து எல்லாருக்குமே இன்னைக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சி தந்திருக்கீங்க. தெல்ல தெளிவாக தங்களுடைய பதிவினை சிறப்பாக இன்னைக்கு பதிவு செஞ்சிருக்கீங்க. எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துத்தலையும் வணக்கத்தினையும் லகு உத்யோக் பாரதி NIQR சார்பாக வழங்குவதில் பெருமைப்படுகின்றோம். பல்வேறு கேள்விகளை தொகுத்து சிறப்பாக வழங்கியமைக்காக உமாஜிக்கும் இந்த நல்ல நேரத்திலே எங்களுடைய அமைப்பின் சார்பாக மனமார்ந்த வாழ்த்துதலையும் பாராட்டுகளையும் இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டுள்ளேன். கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் அத்துணை நல்லுள்ளங்களுக்கும் இன்றைக்கு மிக சிறப்பாக அமைந்த இந்த நிகழ்விற்கு ஒவ்வொருத்தருடைய ஒத்துழைப்பும் தந்தீர்கள். இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 127 பேர் இன்னைக்கு கலந்திருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் இன்னைக்கு சண்டே இருந்தும் இந்த சாப்பாடு நேரத்திலையும் தொடர்ந்து யாருமே வெளியில போகாம தொடர்ந்து இதுல கலந்துட்டு இருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நெஞ்சார்ந்த நன்றியையும் வாழ்த்துதலையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்வதில் எல்லையில்லா மகிழ்வுறுகின்றோம். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Maniji, for having accepted our invitation and giving us a wonderful overview about how, as an organization, that we have to act. So thank you so much. We will definitely take your advice and take it forward, and also have many more such interactions with you in future also, sir. Thank you, Maniji. Thank you so much. Thank you, Umaji. Thank you. Thank you, Ji. Thank you.